welcome you again, my viewers, those who are viewing us from this province, from this nation, from this continent as Africa, and abroad. You are welcome to this channel, Word of the Cross International Ministries. It's a church that is there to cause you to fly like an eagle. When you are in Christ Jesus, you are a brand new person and all things are new. It's not a story that I want to talk about today, but I want to talk about a controversial story. My sermon today is very funny, but you'll hear something from it. I'm talking about the sin of we, or the we sin. W-E. We did this. We have gone to that. We built this. We achieved this. We collected this. So we want to talk about this we sin, if you understand. Maybe today I'll take much time in my own language. Those who are abroad maybe will find a better software than when I'm speaking in Shona. You'll hear some words maybe running down, giving you a better interpretation. We'll be looking into that. But I thank God because God has given you an angel who can help you interpret. By your side, I know you've got an angel who is helping you to hear what I'll be talking about. So tikutaura pamusoro pechivi chemomo. Chivi chekuti isu. Kuti isu, I realized that it is a sin, of which ndairamba richinetseka kuti ndozviparidza here, but patorwa bhaibheri rangu tichida kutaura dzimwe nyaya ndati vanoziva ega nditaure icho chichi ndichazobata zvimwe mazuva anoteera. Kunamata kunonzi kunamata hakuzi kwedu asi ndekwako as an individual. Hauti isu asi unoti ini. Chinamato ndeche an individual person. I know this time around takagara hatisi kuenda kuchechi, but kusaungana kuchechi hazvirevi kuti hatisi kunamata, nekuti chinonzi chechi chacho chakatopindurwa naJesu achiti, thou art Peter, upon this rock I will build, not churches, I will build my church. So it's not about buildings, it's about a thing called church. So zvekuti hatisi kuenda kuchechi takarambidzwa machechi haasi kunamata, to me it's not an excuse, because kusaungana kana kuungana, the church must remain. What is the church? It is a principle of God, of submitting before God, knowing his laws and obeying his laws. That's why Jesus said, I will build my church upon this rock, and the rock is himself again. Yes, many interpretation can say Peter is the rock, but don't forget again that Jesus is the rock and is a cornerstone. So it's upon himself. He gave birth to himself again and multiplied himself in Peter, Philip, Nathaniel, and so forth. So this same Jesus built his church upon himself. So whatever we want to do as a church, we look up to the foundation. And the foundation is Jesus. And Jesus gave birth to foundations, which is the apostles. Apostles are church foundations. Meaning to say the purpose of the apostles is to push the agenda
that Jesus set during the time of building his church. So the church is not a building, it's not a gathering of people. Kusatoungana zvinoti church hakuna. Church iriko. Nori church ndini. He said, upon you, I will build my church. So I am the church. You as an individual, you are a church. Say, as long as you believed Jesus and accepted him into your life and let him live in your life and you ceases to live, you are a church. So uri church wakagara saizvozvo wakatovakwa pana Kristo. Kusaungana hazvitiendesi kure naMwari. Ndo zvakupera hazvo. Tino manje tinoita kutanga kutoungana. Handisi kuprofita but hamunyepa. Hatisviki June tisati tatanga kuungana. Tiri kuzonamata zvedu setakajaira. Handisi kuti ndiri kumatongerwo enyika kana ndiri kudeclare asi ndiri kungotaurawo zvichaitika. Kana takambotaura zvanga zvichazoitika zvikazoitika tongotaurawo zvichaitika. Church airambe yakasungirwa ndautaura nyaya yekuungana kwavanhu yeuwandu hwavo. Haingarambe yakanyarara nekuti tine zvatinofana kupa momo kozouya zvinofana kupa ma-individuals. So on these days we're giving you as individuals and I'm helping you as an individual. Kuti pane chivi chekunge muchiti isusu. Isu. Chivi, of which I'll talk much about that. Tinombochiverenga mushoko raMwari. Tiona chirimo here chivi ichocho. Tinomboverengera panapa kuna Matthew chapter 7 verse ya 22. Can I maybe start from 21, 22, then 23. Kuti natsonzwisana. I've got Pastor staying with me. He's a doctor. We are together. Kuna na madhokota anotya Mwari. Kozoyawo vamwe vanotoramba zvaMwari wacho. Nekuti vakadzidza zvichiremba naye. But thank God we've got a doctor. Anoti my injection aripo, mapirits aripo, but anokunamatira futi uchipora naye. So let us hear from the reading of the word from Dr. Stanley. Verse 21. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works. And then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Therefore, whosoever heareth these sayings of mine, and doeth them, I will liken him unto a wise man, which built his house upon a rock. Thank you very much. That's 5. So whoever hears this is like a man, not a lot of men. M-A-N. What is the spelling of that man of God? Is it M-E-N or M-A-N? It's M-A-N. Means say it's an individual. Yes. It's an individual. Yes. Okay. So we are talking about the sin of what we call mob psychology. The sin of many, the we sin. That's what I'm talking about today. So, tichanoona kuti Jesu mbune ndiye ari kutaura mashoko aya kuti pachauya vazhinji vachiti ishe. Ukaona bhaibheri kuti pachauya vazhinji vachiti ishe. Hatina here kuprofita muzita renyu. Hatina here kudzinga madhimoni muzita renyu. Hatina here kuita minana muzita renyu. The last statement you know, didn't we? Many will say to me on that day, many as one. It means it's a multitude.
It's a group of many people. Many will say unto me, Lord, Lord, we prophesied in your name. We drove out demons in your name. And we performed many miracles in your name, didn't we? Na atina na yakoma. Atina otsara pa chechi. Atina otenga machiya pa chechi pa. Atina utinga masofa mfundisi. Atina utenga mfundisi mote. Atina ere kwapa mari yedu. Atina ere kuvaitira zvakanaka. Atina kuvaakira imba here. Atina kuapa farewell party here. Atina here kuvaitira zvakati. The hatina in the mouth of a man or a woman who follows Jesus is a sin. Inonzi hatina type of a sin. Paulo notanga kunongedza kuti hatina kuda here. It's a sign that you are sinning. So ndinotoda kutsvaga chivi chachimbori papi papa. Nekuti zviri kutaurwa apa zvese tinotozviita kuchechi. We do it. So I realized that doing it as a team is a sin. Tinoprofita kumachechi. Tinodzinga madhimoni kumachechi. Tinoita minana kumachechi. But Jesus is coming and saying, ibvai pano vaite sakarurama. Handikuzive. So I was trying to find out chivi chachimbori papi. Tatadzei naye Jesu, tadzinga mweya watsvina. Taprofita zvinotoitika. Taprofita zvinoitika. Taita minana inotoonekwa, inonyorwa mumabepa, inotaurwa makombi, mabuses, inotaurwa minana iyoyo. Imwe yacho kuti tine vana vakatoonekwa neminana. Tine urwere hwakatopora ari pachimunana. Tine mota dzakatengwa dzeminana. But now Jesus is coming. And but I will tell them plainly, I never knew you. Get away from me. You who practice evil. Is prophesying an evil thing? Is performing a miracle an evil thing? Jesus, why are you saying this practice an evil? Na Jesu, ndakaprofita. Tinawaprofita wakawanda vana Mozisi. Tinawaprofita wakawanda akaisuswa na Elijah. And I did the same thing. We got a lot of miracles that were done by Elisha. At one time, akasvika pamvura yaivava akaita munana. But tazviita izvi maakuti ibvai kwandiri raite sakarurama. Chivi chedu ndechipya. Takatadzei. So I came to realization that prophesying is not a sin. Casting out of devils is not a sin. Performing miracles is not a sin. I know a lot of you or a lot of viewers muchada kunondipikisa izvezvo. Because mune maparidzirwo amakaitwa. Jesu anga asikuti kuprofita chivi. Kudzingwa kwemadhimoni chivi. Because there are a lot of churches now. Varikutonditeerera vari kuchechi kwa 1 haaprofite, 2 havadzinge mweya watsvina, 3 havaite minana, bhaibheri racho futi havaerenge, vanoti munya. But ndaizokutsanangura kuti the sin that Jesus was trying to bring out here or to expatiate was not the sin of prophecy, was not the sin that is attached to performing miracles. Hatizi chivi chekudzimba kwemweya watsvina. Hakuna totokudubura. Hatina dambudziko nazvo, tinobvisa. Mamhepo tinodzinga. Mabiripki tinodzinga. Satanism tinokodobora. Hazvitenderwe kuti urarame une mweya watsvina. Watoya kuna Jesu, toziva kuti unotendeuka une mweya watsvina. Sachekutanga chetero kukugeza. Haungabvi unokanya zvidhinaka, tiri kupfekedza sutu. Zvinoita izvozvo. Saka kwaana anopfekedza sutu vanhu unokanya zvidhina. Chechi yacho. Alright, I want to talk about that. Ndanombosiya iyoyo. So chivi chakaonekwa naJesu apa. Chivi chemhomo. Chivi
chemomo. These people were talking much about we. We. There is a we there. We prophesied in your name. We performed miracles. We casted out demons. Kazhinji kacho ndakambotaura rimwe gore ndimboshumira ndikati ukaona mwana uchiti ukabvunza apwanya kapu ndiani oti tisu mwana iye ada kurohwa kwete kupwanya kapu kuroherwa kunyepa nekuti ari kuzvipinza mugurupu raasiri atora mari yanga iri mundiani tisu ari kuti anoizi panze apo ndiani tisu. The tisu word or statement or answer is a sin. Tanga tirimo kamuground wakatizwa tisu tanga tiri kusapota kepekepe tisu. This tisu word is a sin. Chinamato hachidi mob psychology, hachidi the multitude. Ndokusaka makaona Abraham paakadaidzwa haana kudaidzwa nemhomo, akadaidzwa iye. Jeremiah akazikanwa achiri mudumbu asina kumbopinda mudumbu raamai akadaidzwa ari one. He was one person. Iwo kucha makaberekwa muri matwins ukada kuzvitsvaga hamuna kupiwa zita rakafanana. Une zita rako as an individual nekuti ndiwe kwete ndimi. Pane danger iri pachinamato yekuti vanhu vanoda kubatana neumwe anenge aita zvakanaka voisawo zita rawo ipapo. Tine vanhu sofa vari kuzadza machechi vanatiswa 10,000 members of the church, 3,020 10 members of a certain church. Those 10 members ukada kuzvitsvaga vamwe vacho ndivanatisu havana kana zvaanenge achimboita. Maybe there is only one person in that church who is doing great to raise the church up. Vamwe vese ndivana tisu takazodai, tisu takazotenga bhazi nderedu, tisu takazotenga. Pane chimwe chirombo chakaitika so chekutenga mabhazi pachikoro. Mai vasina kubhadhara kana fees kubva muna January kusvika muna December. Bhazi likadazwa ibhazi repachikoro pevana tisu takatenga. Ndimi makaisa chinhu ipapo. Chivi cheutisu chiri kusaka rumunzi bvai kwandiri vaiti vezvisaka rurama. Kana uchida kuzosevha Mwari zvakanaka, chitisu demon chinofanira kukusiyai. Mwari vachikudeidza vadeidzi mese ndokusaka muchana muchibhabhatidzwa mungonzi Juu mese kana Jesu akamirira 10 yake kuti abhabhatidzwe as an individual ari munhu one. Ende kana uchiuya kuchechi unofanira kuuya pako umwe achiuyawo pake. Zvekuti tiri baba naamai tinonamata pakati indonamata pangu, vadzimai vangu vanonamata pavo, vana vangu vanonamata pavo. Changu kurovedzera mwana nzira yaanofanira kuteedza kuti akura aregedze kubuda mairi, but anonamata pake. Usada kundipikisa ka because makabatanidzwa kuita nyama imwe keni. Ukaroti kunamata inyama imwe, makabatanidzwa kuita nyama imwe but wakasara kunze uri chirikadzi keni. Wakati kuenda nemurume wako go. Makabatanidzwa keni. Makadi kuti ayo tafatese nalipinde mgwairo. It means parufu ndo paunozoona kuti wakazvimirira, you are just an individual. So ndisatana sokuenda kure nenyaya yangu ndoti utange waunderstand kuti chikuru paupenyu kuva iwe kwete imi. Demon rinokuwadzisa.
iva iwe. Abraham achibuda kunyika yababa wake, haana kubuda ega, akabuda na Lot. Zoreva izvoti Lot haana shoko raakanzwa pamusoro paMwari, asi Abraham ane shoko raakanzwa pamusoro paMwari. Asi zvakanoitika ndezvekuti Lot akafamba naAbraham. Lot achiti tisu takanzwa Mwari kuti tibude, asi akanzwa Mwari ari Abraham. Lot ndokutora advantage yekufamba naAbraham. Zviro chikuru ndechekuti iwe enda mupresence yaMwari wega. Amene ndikataura izvi zvinojeka here kana unganasozvinzwa mushe. Handisi kukonobora vanhu, but ndoda kutsanangura chivi chekunzi tisu. Unogona kunge uri muchechi inoprofita, inodzingwa madhimoni, inopefumwa munana, uri Lot imomo, usi Abraham. Being in the church of God doesn't qualify you to be in the presence of God. Kuzadza zvimaclassroom zvenyu muchinamata izvo, kuzadza mahalls, kuzadza matende amakapicha, kuzadza mastadiums, kana kuzadza pasi rese muchinamata, uchitonongedza kuti ndo kuchechi kwedu. Watoona kuti andakawanda. Pane rimwe zuva randakarwadziwa mwoyo, tabhadhara taenda kuconference kumusangano kwatakaenda chataure zita. Tadzoka ikoko, mai vakatanga kutsanangurira vanhu, tasvika kumba, pakazara, ukazati vanhu here kuri tsva kuzara navanhu. Ndo chavakanoona kuti chechi yatinopinda yakazara vanhu. Banda yakuzokutsanangurira kuti nyaya yekuzara handi inotarisa Mwari. Kunyange muimba iyoyo, muchechi iyoyo, muholi iyoyo, kana muklasi iroro, Mwari vachifamba, profesi yechiwanikwa, madhimoni achidzingwa, mweya wetsvina achidzingwa. Kana iwewe usati wakuzviita, usati wane chaunoitawo muimba yaMwari yacho, hausati wakuqualifya kutaura pamusoro pemaachievements anoitwa nevamwe iwe usingaite. Kana usina mari iri paPA system, hauna kodzero am I speaking? Hauna kodzero yekutaura tisu takatenga PA system, because hauna chiripo. Kana usina kana mari yekapeti zvayo inotsikwa kana mufundisi wako, hauna kodzero yekunongedza kuti pedu patinonamata ndepapa, because wakabatwa nechitisu demon. Uri kukwana muzvinhu zvausina kumboita, uri kuzvikwanisa muzvinhu zvausina kushanda. Vanhu ava varudi we prophesied, zvitori pachena kuti these people never prophesied, but they saw people prophesied and they clapped the head and supporting. Then they moved on to tell Jesus that we prophesied. That's why Jesus adivai pano vaizvesakarurama, because kubatana negreatness yeumwe usina chako chauri kusapota ipapo, it's a sin. Ndiapostoro vedu, ndiapostoro wakaitei paari, wakamupei, une chii chawakabhilda, chidhina chako chawakaisa pana profita wako, pana pastor wako, pana apostolo wako, chii? I'm not preaching about giving here, I'm preaching about the tisu demon. Uya kuchechi kwedu kunofaya, minana inoenda, uri kuitei pakudzingwa kweminana. What are you doing? So uchanodiscover ndiyo uchazoti kuchechi kwedu taiprofita zvichaitika, kuchechi kwedu taifamba nemweya, kuchechi kwedu taitaura nendimi. But uchanzi ibvai pano vaiti vezvisakarurama. Handaambokuzivai, zvisakarurama kuzi kuprofita, zvisakarurama kusi kudzingwa kwemweya wetsvina, zvisakarurama haizi minana yaiitwa ba, zvisakarurama kuti vakafamba kuzotaura shoko handivo vakazviita. Are you part of the team? At one time vanakomana vaSkefa vanga vasingazviite
ukaona bhaibheri kuti Peter ndomuziva, maybe Paul ndomuziva, kana kuti Jesu ndomuziva, kana kuti Garwi ndomuziva, iwe ndiwani. Harina kuti vana Paul ndovaziva, kana kuti vana Jesu ndinovaziva. But ava rinoti vanakomana vaSkefa, kwete mwanakomana. So these guys were many. Ndokuda kutry kuita chinhu chinoitwa nemunhu one. Ndokurohwa namadhimoni. Nekuti vakakopa chinoitwa nemunhu one vakada kuchiita vese. Ndokurohwa. Unofanira kunge uine chinhu one chaunoitawo muchechi chinonzi chako. Unofanira kunge uine chinhu chinoti kana vanhu vachida kuziva kuti area iyi yaitwa zvakanaka nani vanoziva kuti hakuna umwe ndiningi. But kune vanhu vanoberekwa kumusana umwe munhu achingoita achingoshanda achingosweta ziya. I've come to declare to you, blessed is the person whose name is written, and cursed are the people who are supporting the name that is doing it. I don't know whether I'm communicating with you, people of God. If you are doing nothing in the house of God, hear you me, you are an evildoer. Jesus is saying, ibvai kwandiri vaite usakarurama anomukuziva. But iye ari kubvunza Jesu, didn't we? Means that these people who came in their numbers before God and told or narrated their deeds and their works before Jesus, they thought they were doing great. They were doing good. But alas, they were sinners. Uri mutadzi mukuru kana usina zvaunoita muimba yaMwari. Uri mutadzi mukuru kana usina kona raunoshanda muimba yaMwari. It's not about being in the church. It's about being in the presence of God. Being in a church that has the presence of God doesn't cause you to be in the presence of God. Church yenye chinyambomuka chibhemenene yechiti munhu wamwari achipinda semese muproti rakata, it doesn't qualify you to be in the presence of God. I'll give you one good example. Abraham akabuda kwa Tera achinzira kunyika ichakuratidza nobva pina Canaan, wakafamba naLot. Abraham was not in the presence of Lot, but Lot was in the presence of Abraham, who was in the presence of God. Abraham was in the presence of God, but Lot was in the presence of a man of God. Listen to me. Being in my presence doesn't qualify to be in the presence of God. Yes, we are gods, but I never created the heavens and the earth. The only God that you must be in the presence, in his presence, is the God Almighty, the creator of the universe. This is the God that you must be registered unto. Remember, some disciples one day, they went out, they performed a lot of miracles. After, once they come back, they were celebrating. They were very happy. But Jesus said, only rejoice that your names are written in heaven. So being in the presence of the man of God who hears God, zvinogona kuti nezuva rekupedzesera uchanongedza kuti chechi yedu yakanoenda makrusades kwakati tikanofamba zvakati uchanzibva kwandiri muito wesakarurama. Handikuzivi chechi yakazviita wakaitei. Une ruoko rwako here pazviri? Kana uine ruoko ipapo rega utaka. Because Lot akagara naAbrahama, asi Lot akaramba achiswedera kuSodoma neGomora ari pamunhu anonzwa Mwari. Kugara pamunhu waMwari bedzi unoswedera kuSodoma neGomora manje manje. Kwauri kuenda manje manje iSodoma neGomora because uchafarira mafuro, uchafarira zvipfuwo, uchafarira pfuma. Ndosaka ndikasakuparidzira pfuma audairi ameni. Ipapa sermon yanhasi anobhowekana, thank God painogona the last one. Uchanobhowekana because wajaira kuti ndichikumotivata. Yeah, receive your money, receive your car. Ndo zvaunoda. Unenge Lot, haufarire kugara pa presence yaMwari.
unofanira kugara pamunhu ane presence yaMwari, utore mafuro kubva kwaari, utore upfumi kubva kwaari, utore madeclaration kubva kwaari, but usingadi Mwari wacho. Who is the ultimate keeper? Chikuru pazvese ndiMwari. Being in a strong church zvinogona kukukonzeresa kuti nezuva rekupedzesera uchataura mabasa akaitwa muchechi, muchataura kwamakaenda kunoimba kwaya, muchataura mibayiro yamakapiwa as a group, but usina chako chawakapiwa as an individual, hausati wararama. As long as usina chako as an individual, usina part yako as an individual muchechi yaunoshanda as an individual, yaunotaura kuti marketing ndini inini, kwete boka ndini, masofa ndini inini, TV ndini inini, foni dzinoshandiswa ndini inini. Ukaona usina, hamusati matanga bamba, muri mumomo. And it's a great sin ukaona vanhu vachiungana haleluya makristu toda kutenga zvipunu zveruwadzano, kwakuita mudengu mutsembe kutenga zvipunu zvaunotenga uri wega kumba uchitenga 40-60 zvipunu, but moita mutsengo kuti unganidza mari yekutenga spunu 1. You are going nowhere. Ndimi very soon muchanzi bvai pano vaite sakarurama. Checha munoparidzirwa chokwadi, makanyeperwa. Ndaikuzokutsanangurirai nhasi. Chinhu chemudemhe chekubatirana hatina blessing. Hatina. Shanda pako. Mira nepako. Vakanoungana, vakanoronga vari vaviri, vakafa chipo chose chasvika kuna Mwari. Ananias and Sapphira. Vakanozviita vari vaviri. Vakafa chisati chagamuchirwa. Asi vainotengesa vega dzimba chinoisa pakati pasi petsoka dzaJesu, pasi petsoka dzaPeter, vakasurvive, vakablesswa, nekuti they were doing it individually. Pamwe pachina mato, be an individual person. Shanda wega, tsanya wega, kwete zvokunzi haleluya tine 10 days kutanga muna January. As long as ari emomo murufane nzara mahara. Ndikutaura chokwadi nekuti akaudzwa musi wacho kuti tsanyai 10 days, haana kuzoudza chechi. Wakanzi tsanya, mweya mutsvene wakataura naiye. I was there, wakataura naiye, takazvizwa zvitaurika. Zvakataurika, takati chiko. Mweya mutsvene wakataura naiye, ndanzi ndokubva majoina. Ndosa ndifane nzara muna January wacho. Ipapo makatsanya January makambodzwa nemweya uri kune COVID. Makadzwa. But zvino anorarama ngaanomira ega. Dzidza kumira wega semutende. Michinjikwa yaiva mitatu, nemhosva imwe chete, Jesu anonzi gororo, nembavha mbiri kusaidi, Jesu anonzi akada umambo. Vangadai vakarovera vese pamuchinjikwa umwe chete, but umwe naumwe angamira muchinjikwa wake. Jesu wacho ndokuti takura muchinjikwa wako, kwete wenyu, wako. Unditeere, iva wega pazvinhu zvokunamata. See a problem. Bulb shwa rinotsa muchechi, moite zvokuti haleluya tokuita fundraising yokubhadhara kutenga bulb muchechi. Are you serious for God? Abraham could build an altar by himself. Pasina kana umwe munhu. For all information, Israel was a product of one person who is Jacob. What is not Israel, the 12 tribes of Israel. It was one person. Meant to say, what she does, achievement inofadza Mwari. Zvinoda munhu wani. Abraham was one, but somebody followed him. Adam was one, but you wonder terms, why God? God. Muri kuti mimi zadzanyika, but masika munhu wani. Makadongosika kuti 400 or 1,000 people. Wokuda mix and mingle zvokurumidza kuzadzanyika. But asika munhu wani. Wona Africa yese, wona Asia, wona all these continents, wona this world zvarakaita. One person. Kuti wanga ari nechepakati penyika ipi, kuti wanga ari ipi, panga akaunzi kugara ipapo, pamwe ari kuEgypt, nechepacenter bichana, uchi chizadza nyika. Zvinoti Mwari vanobelieve in an individual. God believes in you, but look, you are letting him down. Mwari vanotenda mauri, but iwe wakatarisa vamwe vanhu. Taida kuzodini, hatisati taita, asi kana tichidai kana kurufu chaunozwa kuti paanani tiende kuenda. Une chivi chakaipa, wese anongotenda kuti zvinofamba kana tazara. Une chivi. Ipapo come for intercession. Ukaona uri wega unamate.
unozwa zviro zvonamatika tawanda mareketete kalabazate mawanda manje zvakuita. I thought you've got your own spirit, but I discovered that your spirit doesn't charge if somebody doesn't come. It's a demon of multitude, the weird demon. And the Lord shall come at church pastor, a pasatipa and a run. Yo, Richie. Hello, Richie. Kuchecha kuti iwe vanhu kunodiwa munhu ndiwo munhu wacho iwe. Be the person. Shanda as an individual. Shanda fully as an individual. Kunyange vanhu vasikakutsigire, kunyange vanhu vasikakusupport. Shanda wakabuda wega mudumura amai. Uine chipo chako chausina kupa munhu wakafumbata maoko. As a sign that I'm going to use this for myself to benefit me and my God. Me and my God. Me and my God. Me and my God. Ndakafumbata maoko mairi for me and my God. So whatever I'll be doing, I'm doing it for the sake of God to be happy. Kwete kuomberwa maoko neruzhinjirwana. Vanhu vanokuombera maoko nhasi mangwana anokudonedza futi. Vanhu vanokunyora mupepa nhasi vachikusumudzira mangwana anokudonedza futi. Ndotsika yevanhu, but Mwari haafa akakurasisa. Mwari haafa kurasisa. So kuva pauvepo hwemunhu waMwari hazvikuite muKristu. Hazvikuite mutende akasimba izvozvo. Zvinokuratidzawo Mwari achishanda pana Moses. Aaron achingoonawo. But let me tell you, Aaron haanambogara atendeuka. Kunyange tsvimbo yake yakasanduka kuita nyoka. Aaron akaona maplagues ese akaitika muEgypt. Haana kutendeuka pamufano kurumidza. Vanhu vakaprofita achiona pamwe pacho akanomira pamberi paJehovha. Moses ati Aaron chimhanye neofari. Pamberi paMwari mhanya neofari. Mwari ada ofari. Hello. Pamwe pacho Mwari ada ofari. Hello. Pamwe pacho Mwari ada ofari. Kuti zvimwe zvinhu zvinyarare. Asi ndikaidedza zviri kunhasi ndoda offering yekunyaradza COVID. Ndonzi maazwa vanhu vaMwari venyu aya mavazwa vanoda mari. But pano Moses akati kuna Aaron mhanya neoffering pamberi paMwari. Tinyaradze Mwari pahasha dzake kuti asauraya vanhu. Mwari wanga apukuta vanhu nekutsamwa. But Aaron akamhanya akaona kuderera kwestorm, kuderera kwemafungu ehasha dzaMwari. Paakazoona zvese Moses one day ndokukwira mugomo achinopuwa mutemo ndokunonoka ariko. Aaron ndokusara achikumbira goridhe ravanhu kwakuumba mhuri yekunamata. Munhu akaona kugona kwaMwari, akaona uvepo hwaMwari nekuti haana mbogara aenda papresence yaMwari, akaumba zvimwari. Iwe ndikakusiya uchienda kupatiri unomwa doro kai. Izvozvi paCovid shutdown naKristu vazhinji makadhakwa. Ende mukaita zvinogara zvakadaro zvokuti pamuchatouya tinotanga nobokutendeutsai futi. Nekuti munoziya chechi hamuzive Mwari. Dai wakaziva Mwari as an individual hautarisi kuungana kwevanhu. Haurambidzwe chinhu nechechi. Unorambidzwa chinhu nerelationship yako naMwari. Une chivi chemhomho. Kuchechi muri macompetition echechi. Kwetimo kwedu atidaro. Kwedu. Indodi kwangu andidaro. Nekuti I've got a church that Jesus built, and that church now connects to Jesus, and Jesus connects to his God, who is his Father. So people of God, it might sound maybe a bit hard, but as long as you are like Aaron in the presence of Moses. I know but Moses was a God one. Yes, Moses was a God, but with a God. And they announced, I will make you a God in everyone. I got unto Pharaoh. I will make you a God unto Pharaoh. Sakutobuda muna Pharaoh, takwenda kurenje. Pharaoh pasina, Moses ceased to be God. So it now wanted the Israelites to see unto God, but they were persuading and harassing and giving a lot of pressure and fire unto Moses. And the rest vakabuda mu Egypt. Havana kusvika Canaan. Amusvike. Moses ana kusvika, Moses akasvika. Ndokusava wakazora musemu Canaan ndio mune gomo riya. Pakaonekwa Moses naElijah achitaura naJesu. But hatina kuona Aaron achitaura naJesu. So people of God, it's a man of God. A man of God is good. He can usher you to God.
I usher you to God. I help you see God. But once I cause you to see God, once I cause you to repent and to hear the word of God, you must now seek God by yourself. When you're coming just to be charged, for you to go again back to work with your God. That is what you call true church. Kwa musina kwa maenda ku church so matava tadzi vasingaite. Zviri zvavakatoita ipapa zvakanyanya pama days iwaya mashoma iwe. Noti mamusingaenda ku church. Takapikisa umwe munhu zakoma maya ma domestic violence ari kukura stere ngenyaya kuti vanhu havasi kuenda ku church. Ndikati baba, the reason is church yacho haisati yapo. Maiungana nevamwe. Saka maitya vamwe musingatyi Mwari. Pane vanhu ndikaona nemunhu ku church maiwe munhu wedu ku church munhu wedu ku church you are a sinner. Kwa Mwari chikuru is God. Chikuru ndi Mwari kwete munhu ku church. Munhu ku church haana chake anoshandawo pake. Listen to me, nditoshandawo pangu inini. Saka yambondona munhu Solomon tiza, I'm just your man of God but I'm not God. But kana wachinditiza ini ndakuona izvezvi ko Mwari vasokuona usati wafunga. Kuri Mwari vasokuona usati wafamba step 1 kuenda ikoko. Ko Mwari vaona zvazvichazova. Ko kana ari Mwari vazondituma kuti tisangana newe kuti at least you remember kuti God sees everything. So the greatest person to fear is not your prophet, is not your apostle, evangelist, or your man of God, but be in the presence of God. I like Eli. He taught Samuel to be in the presence of God, not in his presence. So if I teach you to be in the presence of God, you can even hear stories about me from your God. And come and preach to me. I'm not the most righteous. Eli was serving in the house of God. Remember, we've got the miracle of Eli. Hannah came crying. Then Eli lost a prophecy. He falsely prophesied. You are drunk, you woman. He missed the point. But the prophet was fulfilled. Because God was with him. But you must train your kids. You must train your church members to hear God also. So that he talks about your story. But you men of God, I'm so glad vana vaMwari, vana venyu, vanzwe Mwari, kuti vave chitauro pamusoro penyaya dzenyu. Ndozoudzwa nani? Kana ndiri ndega ndinonzwa Mwari muchechi yese. Kona Eli waizoudzwa nani nyaya dzinochokuita nevana vako idzi dzaizorongwa naMwari? Dai Samuel asinganzwi Mwari. So being in the presence of God and being in the presence of a person is a different thing. I want you to be in the presence of God while serving under a certain church. Don't take the church as your God. Yoga babara baby. Ukaenda kuna imwe nyika sina church yako, hauna mati. Unda mtendi wepa social media. Wechimbo connecta kuna dzimwe nyika. Ndine vatendi akabva pana pa church pana. Others in South Africa, others in Germany, others in Mozambique, others in Malawi there. One is in China. I don't mind. Kutarupinda chikuru unamata church. No, the relationship is not about the church names. It's about the relationship with God. Urukutaura ere na Mwari ndo chikuru. Not as we. No, as I. Remove the we in your life and put I. Iwe dono chigona. A lot of marriages are breaking because of the we syndrome. Isusu madzimai takaronga kudai. Isusu madzimai tinodai. Iwe hausi madzimai tinodai. Uri wangu unoitei zvinodai ini. Asi varume takatonga sevarume tikazo tika wese anotika panozora anafungwa yake yakaisaipa. Haana chakaita akatora dzevamwe because iye imemory card yakatofaudha yakafomata haana chanofunga haana chanobata. Mwari ngaakudetsere ushandise pfungwa dzako izvo. Mwari ngaakudetsere ufungewo in line with what God gave you. Une brain dzako dzakavharirwa muarea yadzo dzisina anoona kuti ushandise wega
kuti dzitore zvevamwe ipapa makamirire mushonga. I'm very worried. We are still waiting. For the vaccines. Waiting from who? From one person. Vamwe vese akada kuedza kubudisa mavaccines achisi chokwadi. Munozviramba. Wakashata. Mushonga wese wabva kune vamwe wakashata. Asi wabva kuna Nhingi uri right. It's an error. It's an error. Believe in yourself. Listen to me. You can do it. You can make it. You can achieve that. You can go for that thing. You can. Say, I can. Not we can. Say, I can. And for sure, you can. But you are failing because it's a demon that I killed a long time ago. If I announce and you are failing, I do. Because I can and you can't. I don't want to be associated with the demon of we. No. Be an individual who can stand. I love this church. I can stand for it. I love my mother. I can stand for her. Kwani vana uyai mama vanga chitari kurwara ngatitei kamare. Iwe wakabuda wega wakayamwa wega. Hamuna kushaya musoro makayamwa. Mama ndevako avazi venyu mese. Mira naamai vako. Chawaita itawo eze ita so wakabarwa wega. Kunyange paine vana 10. Ita so wakabarwa wega. Unondoudza kuti Joshua unondakamirira vamwe achada kubva Malawi, kuna vamwe vari Swaziland, kuna ari kuBotswana, kuna ari kuSouth Africa. Ndo ndakamirira kuti tikaunganidza kamari tonokuona muchembere tivatengere grocery. Wega ugona kuzviita. Kana vakabereka vana 10, umwe naumwe ngaaite pake. Ndo zvinoropafadzisa izvozvo. Baba vangadai vakati Isaac, Esau and Jacob chiuya imese, but vakati Esau uya nechako, mai ndokubva ati iwe Jacob enda nechako. Unoropafadzwa pane chako. Esau was blessed, Jacob was blessed. Umwe naumwe akaropafadzwa pake. Enda nechako uropafadzwe pako. The we syndrome is a demon. Chivi chakaipa. And you wonder, pane zvinoitika muupenyu so pekuti anogona wacho society nomurambidza. Ngatigumira bekazama chitaura nditi. Anogona wacho kuzomoda kushavisira ndika. Kuda zvigaro, munozonyanya. Anogona wacho ndiye anoshorwa. Muri kuvhaira, makuvhaira kamazuva anaya. Andichadzokoreri munike kukota zvakataurwa nevamwe. Ngandimbotaurawo zvakataurwa nevamwe kare. Izvi ndosiyezve. Pana kazoti kana uri pasi pemoto, uri poto ine mvura, moto uchiramba uchiuya, ungatadza kuvhaira. Kana kwenyu kuri kufiriji kamusavhaira tonhora. Itai chando. Bari kana kwedu kuri kupisa tinovhaira. Nuru kwedu kuri kupisa. Inzwa kana moto unawo pasi. Kana une moto, pisa hapo. Wega. Zvekuti vanhu vanoti kudii? Forget. Inzwa hauna kuira panyika panapa vanhu. Wakauya to fulfill a purpose. God hired you. He trusted you and he hired you so that you as an individual can achieve something. Hausi kuzviitira vanhu. Inzwa demoni rekuzviitira vanhu rakashata. Rakashata. Vanhu hapana vatombo varambidza vachiprofita vakawanda vachinongedzana vachiti we did it, we have achieved it. Muguru mwandira mukuwanda. Hapana akambo varambidza vachiprofita. Hapana akambo varambidza vachidzinga mweya watsvina muuzhinji. But I like one thing. Chekuti anorambidzwa kazhinji ndiye wacho ari kugona. I don't know whether I'm prophesying to your churches, whoever is hearing me. Wese ari kunyanya kuvemba muchechi, ngari kuita zvakanaka zvinofadza even the men of God in the church, kana zvinofadza Mwari, ndiye anovengwa. Anomberwa maoko, anofarirwa stereki, ngasina kana zvaanoita. Chidhimoni ichocho mu-UF muwoko hatisi kuchida. Muwoko zvachose hatisi kuda that devil. Where we celebrate and clap hands for those who are doing nothing.
and hammer the one who's achieving the purpose and the reason why he came and repented in the church. Pandakanzwa shoko handina kufonera ndichinotendeuka ndakasumuka ndega pachair ndakagara ndikanotendeuka ndikaziva pekubata as an individual ndisiye ndibate pangu ndepangu pako ndepako. Don't cross my feet, don't cross my legs, because kwandiri kuenda ukuzive kwandakabva ukuzive. Allow me to move. But vari kumuvha vacho vari kugarwa matare, ari kumuvha vacho akada kutaura mugrupu izvezvo naapindurwe, asi vasina kana zvaanoita akangoti ikikiki cheti makikiki anotera inzwa kungoti kikiki. Unoona makikiki achingoenda munhu ari mameseji emakiki because ataura asina, because you believe in evil doing. Ipaposta chinhu chine musoro pa YouTube achina kana maviews akawanda, but ungoposta kana hwana hunotamba chete unonzi masaka kids ungotamba unoona 54 million views kutamba ikoko chete 54 million views. Ivo vaudze kuti Africa be wise unoona maviews mangani. Makafarira chivi kupfuura kuudzwa chokwadi. Papa kana chechi chakamira kuudza chokwadi, kutaura zvazviri chakanopinda mission chaiye chakatumirwa. Unosaranda vanhu 2 kana 3 ndosaka kana Jesu kakazhinji kacho achifidha vanhu wangane 5,000 wangane 7,000, but akufidha shoko kana akuratidza zverufu rwake wangane 12. Kuchingwa hopo mukushi wakakusha mbeu dzikawira munzira hopo mbeu chii 12 ndio vanonzwa izvozvo. So kuwanda is not a church. How many are able to hear God and how many are able to attract the face of God into their lives? It was only Moses, not with Aaron, not with any other guys, not with the multitude of Israelites who came from Egypt, who saw the face of God, but it was Moses. So you must be alone when you are about to look for the face of God. Listen to me, it's not pride. The Garima pastors, I don't think for a long time now. If you want, ask them. Apana kana day one rakambondora tingali chinamata kana tirumba. I can just say, Sarai chinamata. Then I go. Then that's the one, it's okay, thank you very much, Maita Basa. Then I don't say, let me now pray. I have my prayer. They must have their own prayer. Good night. They will never see me pray. Because and this is ndosaka Jesu paakati apedza kunamata munamato wake usikazikane nevadzidzi akazoti imimi chiti ari baba vedu ari kudenga zita renga rikudzo mambo yenga hui imimi ndi munamato wenyu iwu ndo munamato wenyu kwete wangu wekuti baba vedu ari kudenga. Thy kingdom come, thou will be done on earth as it is in heaven. That's your prayer. Bible, after he finished praying his prayer, and paakaenda kurenje wakasiya vamwe vadzidzi vese akaenda kurenje kunoedzwa naSatani. Kunonzi kunoedzwa naSatani, but ari kunonamata kurenje. Munamato wake hapana kana akambounyora takazoudzwa kuedzwa naSatani. Minamato yese inozonyorwa ndeyeruzhinji, they are not very powerful. But chiona what I do. Haumbozivi ndanamatira kupi, hauzivi ndaitei. Zvinoshanda to isolate yourself and seek God and come back to the people of God after having a relationship with God. Chinotanga ukama na Mwari wozoya kuvanhu vaMwari. Hauite ukama nevanhu vaMwari nokusingaperi. Nezuva rekupedzisira utanzi ibvai pano vaite zvisakarurama. Anombokuzirai. Be alone pane zvese zvaunoita. Iva wega. Pane munhu akanga ari ega here muBhaibheri. Ndikapotsa vhesi yacho mondibetsera. Pastor, can you check Luke chapter 9? Luke chapter 9 verse 49. Luke chapter 9 from verse 49. It reads, and John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade. Sorry, man of God, I want you to read it again. You saw how many? And John answered and said, Master, we saw one
casting out devils in Right. thy name. Ngomira ikoma. Master, we saw one casting out devils, but these we casted. Atina verse yavakambonzi stop. The we syndrome aina vanhu anogona kuvanyaradza, but one who was casting out the devil, John is now reporting to God. This Jesus is the person who said in Matthew chapter 7:22, I will say, hey, vaya chayino, varama pipa, vai, pano, maitivu sakarurama. But why ne CV yakanaka, ndakaprofita Jesu. Ndakanonga tsono, nema address, ndakanonga. Taka isusu, takatanga nazvo izvi, zvemiracle money. Takamutsa akafa, takadzinga mweya tsvina, nevainyangarika takadzinga. Jesu nobibvai pano, because mune chiwi syndrome taka. Asi Jesu now akuteerera vamwe vanoita sevagona, vakati tarambidza. Hanzi chi? We. Mukona, the we syndrome. We. Ta rambidza kwete nda nonoziva kuti wega usaizozviita, but pane vakati ngatizviite. Wese akazourawa, wakauraya hazi yakafunga, pane akakotsvedzera akajaidzwa sengatimuuraya. Unoziva kuti pane mavhidhiyo maunomboona so kana murume nemukadzi achirowana, unozwa achitsingira rowa tsika musoro bona, iwo titeedzera izvozvo, vapedza kuti takarowa. But inonifadzira mapurisa ndechekuti anopedzisira kunge akabata kora munhu iye achifa, ndiye unoendwa naye. Avatori yese waya kunyange arohwa nepublic, kunotorwa wani apedzisira, ndiyo wacho wauraya. So chitaka ichi chauraya vanhu vakawanda. Ona taona munhu anga achidzinga mweya utsvina ari wani. Means so if you do it as an individual, you are doing great. Uri kugona. Ukaita chinhu uri wega uri kugona. Izvanobhadhara chai yepachechi uri wega uri kugona. Kana utengera mufundisi wako mota uri wega uri kugona. Manzwa? Kana kutengera baba wako suti uri wega uri kugona. Kana kuakira imba kwayo paruzevha uri wega uri kugona. Zvokuti adzakabereka idzadzira akadzi 16 kai. Dzakawanda vana tiri 400. Mira wega mwana. Womira wega semwana wababa ivavo. Avanomira pavo, iwo mira pako. Vachakunongedza, but I've come to declare to you, God will protect you because Jesus protected this man. Can I give you the name of this man? This man, arikuonekwa achiparidza. Chapter 8 ndiyani munhu yeye. Luke chapter 8, muchaona kuti Jesu arikuenda ku the other side of the sea. Anoona murume anonzi Legion. Legion akabatwa nemweya yetsvina yevazhinji. Zvino ukaona une ruzhinji mulife mako uri Legion, haudi kuita chinhu wamwe asati aita, haubati altar wamwe asati abata, haupindi muchechi musati mane vanhu. Une mweya waLegion. Ndio wakatukwa naJesu. Nekuti the we syndrome is a demon, it's an evil doing. It's a Legion spirit. Jesu chapter 8 ndokudzinga Legion. Ndizvo. Adzinga Legion of demons. Mabata verse yacho. Adzinga this Legion of demons. Ndokubva dzapinda munguruwe. Ndopo unozonzwa pa chapter 9 yacho iyoyo wakuona kuma verse 49. Maybe chapter 9 yacho kutanga. Ndopo unoona ya Legion. I want you to understand something. Verse 26, chapter 8, verse 26. Read it. And they arrived at the country of the Gadarenes, which is over against Galilee. And when he went forth to land, they met him out of the city, a certain man which had devils long time, and wore... How many are these men? One.
This was a man. Yeah. And God has to burn fuel, waste time going for the men, and leaving the 12 disciples, Yeah. avoiding the multitude, going for one man. Because Jesus was very aware that my disciples could have a problem. Most of the people who play around you, who are closer to you, are a problem. Maziso yakutuka kuona ndine macases mamwe ndakaona ndichikura evanhu vaizorwa nefriend yatamba naye mudhuze but yatora mukadzi wake. Ipa pane men of God anotora mukadzi anhu futi keva men of God tora mukadzi wemwana wesangano nokuti urikutambira mudhuze naye. Tambira ako mudhuze namwari haatori. Ukatambira mudhuze memunhu idambudziko. Aiwa munhu arereke ndichibva pandikudza chokwadi pane men of God arikutora kadzani, which is an error to play with the men of God. Better play with God. I would rather choose God, people of God, because I've learned everything. I went through even groups of men of God. Ndakapinda muzvigaro zvakawanda kumachechi kwataivo. Pano pandaiona ndakomana group of men of God is a challenge. I would rather play with God as an individual. It's better to play with God. Jesus could abandon his 12 disciples and go for Legion, leaving Peter with the issue of Muramba, leaving Judas Iscariot with the issue of stealing and the betrayal, losing John, leaving John with the issue of pride. Nekuyema kwakwasiyela kadaro kwakunda ungonobata Legion. Why? Because he was an individual. He was one. What happened to Legion? And he went forth to land. They met him out of the city, a certain man which had devils long time, and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tomb. When he saw Jesus, he cried out and fell before him with a loud voice, said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High?" Listen something, Samanyanayo. When this man saw Jesus, when this man saw Jesus, when this man saw Jesus, not when the demon saw Jesus, when this man saw Jesus, he cried with a loud voice. Zvakutondiradza pachena kuti dhimoni harikutadzisi kunamata. Iwewe ndio kusimbisa dhimoni kuregedza kunamata. Kuti ati ndanamatira kuti mweya china yakawanda. Yakaritekeshe. Mumba macho tinombogara. Mari yacho tinomboibata ndiwo uri kutendera dhimoni kushanda. Nekuti dhimoni harikurambidzi kuona Jesu. This man saw Jesus and he came, not they came, he came. Mean to say it's not the Legion, it's the man. So mean to say, even he is possessed with the legion of demon, he found an opportunity to speak to Jesus. Iwa autodi ben. Sabanye pera dzinzara kwedu. Dzinzara kwedu tinororwa. Fandi dzega dzega. Ungazvigona. Unyamboda kupinda mhepo dzacho hadzitendi. Usanyepero. Hakuna mhepo ine nharo newe nekuti legion mhepo yacho inombomutira nharo. Akatoya kupfugama pamberi paMwari. Akapfugama. Then what did he say? Verse 29. For he had commanded the unclean spirit to come out of the man. Now this is the unclean spirit. For oftentimes it had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he brake the bands and was driven of the devil into the wilderness. So this is the devil driving into in the next verse. And Jesus asked him, saying, "What is thy name?" And he said, "Legion, because many devils were entered into him." You see, madimoni apinda akawanda matiri. Saka unofanira kuzotsanangura nyaya dzako wana Jesu. Jesu we. Chihure chacho ndazochinyanya. Doro racho razowanda. Uri pana Jesu wacho. Fodya dzandazosvuta dzakawanda. Uri pana Jesu wacho. But uri kutaura outside Jesus. That's the silly part of it. Speak your story. Testify your story. Narrate your story in the presence of Jesus. Hakuna munhu ane simba rokuregerera mhaka kunze kwa Jesu.
vadzidzi takatozopiwa simba racho nokutofemerwawo pana John chapter 20 kuti receive ye the spirit. Wamaregerera mhaka waregererwa, wamabatira mhaka wabatirwa. But usakanganwa pane imwe chechi isingazvigoni yaThomas because he was not there. So kuregera mhaka taanako kwete taiva nako pekutanga taitova nako kuri kuna Jesu. By working with Jesus we were forgiven. Saka nyaya dzako idzi dzaunonongedza idzi ukadzitaura uri pana Jesu waregererwa. But by time Legion paitaura naJesu vadzidzi vaitoti tatononoka. Onai kwakudoka chada kuzodzoka vanhu tasiya akaunganawo. Pane vanhu vekuti kana ndichinamata nomumwe munhu vanozwa kuti time yatopera. Ndiri kubetsera umwe munhu vanozwa kuti time yapera. But ivo vari varwere vakatonyanya verisa ndabata. But vanozwa kuti uyu ari kutipedzera time. Tauda kuenda kumba. Legion abviswa mweya wetsvina. Ndokubva wanzi usasanditeera iwewe. Ndoti unoparidza kumaguta anokwana 10 anonzi Decapolis. Ndizvo. Now Legion papati padzichenda usanditeera go and preach. Legion ndakubva anoparidza to 10 cities. I want to read the verse. Mweya tsvina yabuda yapinda munguruwe, nguruwe dzabudawo. Kuna akazovenga nguruwe akomana kuti mweya wetsvina wakapinda munguruwe. Indro zvinyautaurisa. Akomana iye unovenga nguruwe iwewe. Nekuti mweya wetsvina wakapinda munguruwe. Unoziva ndokusaka nguruwe yechisimba kuziva makandivenga. Pamwe pacho ukaona wakavengwa simba. Varume nguruwe nemafuta kukusotesera izvozvo. Ukaona wakavengwa ita mafuta tenga motikari, wovengwa tenga bhazi, wovengwa tenga ndege, wovengwa akadzimba ita mafuta paunovengwa. Dzidza kubva kunguruwe. Nguruwe kana mandivenga mira kasete mafuta aende kubara kwachinobara zvokupenga 15 20 nekuti wakaivenga. Dzidza kubva kunguruwe. Ukaona paunovengwa performa. Ukaona paunovengwa sumuka panotora kutsikira sumuka. Dzidza kubva kunguruwe. Hakuna mhuka ine mafuta senguruwe. But wakaivenga. Madhimoni akapinda munguruwe, akapinda munguruwe ikanimira ndakuchifema. Makanjeza patakapinda matiri takazoita sei? Takanofira mumvura. But wabva kugeza, wabva kumwa mvura yacho, wabva kudiridzira mugarden. Saka muriwo wacho wakatupa because une madhimoni akapinda, nguruwe dzakapinda mumvura. Saka mvura iri kudiridzisa muriwo wako une madhimoni. Ukageza futi une madhimoni because mvura iyoyo yakapindwa nenguruwe dzine madhimoni. Ukamwa futi une madhimoni because mvura iyoyo yauri kunwa yakapindwa nenguruwe dzine madhimoni. Ende ukandodai kunaya futi inobva pasi inokwira. Yozotokondenza mudengo. Saka une dhimoni rakapengana kanaiwo. Rega itate zvairi nguruwe iti, rega nditi mafuta pane munovenga zvisingavengeke. Mwana wababa ukaona uri kuvengwa. Ukaona uri mudzimai uchinyepa kuti uri murume asina kufara, geza futi. Sotesa mwana wevanhu nekugeza. Chinja katatu kuzosochabvunzwa kuti muri kwenda chechi. Kuti aiwa kutogara izvi ndizvo zvinopfeka pamba izvozvo. Nekagogo kako bobo. Vanokuvengere. Enzowana baba, ukaona wavengwa sotesa. Ndiwatanga nguruwe yakazviita. Mombe dzamunofarira nombora dzine mafuta anenge enguruwe. I will read verse 39 from the Message version. It reads, but he sent him back, saying, Aramba, wanga ndiro kuenda nemi. Kazaya ndondo une basa. Ava marukaza ndinawo aka. Akatozokucolonize because vanenge ari padhuze newe ane problem. Iyo Sara usauya nini? Yakati the point. Pana azomududza munozviziva ndoti muchaverenga muramba makaibata. Pabasa iwo manager kana iwo muridzi wecompany unounderstanda macustomers better than security. Zvokuti customer chaenda kupa a deal kana pabasa ndokupa good job, good money pacompany pako ikauya inoherereswa nemusecurity. Nemasandars akazori kuuya musecurity wega wadhokotaka akati mfa haazivi temperature kwayo ndeipi oti mfa pamwe ndabva ndiri kutsva pamwe ndiri pa 39.6 iyo azara ma 39.2 yevanhu vari kutonhorwa kudhara ndakasimba ka anzi muri kurwara ipi yakanoizi pagedhi ipapo kusvika wazozvinzwa uri mukati kuti hausi kuziva here kuti ndi Mr. so and so of Good Hope Investments. Ndopaso pindai ndiwo nditendere ndatenderwa rari mukati iyo gara usapinda but usati pindai wanga umbonditendera. Nhamo
yevanhu vari closer to you ndeyekurambidza vamwe vanhu kusauya kwavo. Ende kana kucheka vese vakazopanduka kutadza kunamata vakadzingwa nevakatanga chechi yacho. Halo? Rugaramboso. Tistakaitanga sa hauchadi unouya. Hauchadi. Praise pangu ipapa hauchadi umwe anouya. Akangoita voice kwaro kuti unoita sei. Tangotsipa sei. Anozodai nyaya dzakuripota. Thank God inongatoripota nyaya basa ndione problem. Ndakazvidzidza wese anouya kuzomangara ndiye ane problem. Nondirumo vana vaita kaporonga domanya mai ndiri ndatadza. Unoda here kujoinwa. Unoda here kuchallengewa. Uchibvuma tiri muimba yababa. Inzwa ndikambogara ku passenger side. Mwana wangu achidrive. Handitore ndebvu dzangu dzokuchena. I will remain a father. I'm a father who is not driving. Unoda here kuita mutendi kana kuita leader ari kuona umwe munhu achigona achiita. Unoda here kuramba uri muimba yababa umwe achigona uchiramba chiombera maoko kuti aruzviita. Makazouya mautora zvigaro pana. Makazouya ndiwo maoke mafingerprint ata pese pese. Une mweya wama disciples. Jesu anotsika kusiya ma disciples. Ndofunga dzino demon uri kuchurch kwedu because not disciples. Kusvika tare disciple class. Nomweya usada munhu anogona kuenda pamberi pako. Inzwa ndikaona mwana anoparidza. Church yese ichibuka chibhemenene. Ndikambogara pasi, I will remain the apostle. I don't compete with him because atomutswa nashe kuti zvifambe. I don't fight my Joshua. If I'm a Caleb, I don't fight him. I'll keep my position as a Caleb and let him keep his position as a Joshua. Look at this man now. Read the man of God. But he sent him back, saying, Go home and tell everything God did in you. So he went back and preached all over town everything Jesus Man of God, go home. Yes. Jesus saying go home. Yes. Murume anga ane mweya wetsvina kwakuzwa zvisina kutaurwa kuti go home akusi kuenda kumba kuchete. Yeah. But I have to preach to 10 cities. Yeah. But mwari wacho wati go home. Zvoroti tine vatendi vanofana kufanana na Legion. Nemurume asina zita padozi yangu zita rake. Chakupa zita racho. Tinofana kuti mutendi. Murume ane Legion ane zita. I'll give you the name. Tinofana kuti vatendi vekuti kana munhu akanzi usauya anoda kutoendako. Usadaro ndakutoita izvozvo as long as zvichifadza Mwari ndakuzviita. But a lot of us makanzi musaimba voice renyu rakashata mukatadza kutoimba. Makanzi musaparidza mukaregedza kuparidza. Makanzi musanamatira vanorwara mukaregedza kai. Eto ari point ndakatanzi usadaro but ndiri kudaro. Ende wochifunga dai ndisakadaro ava vatakazoburitsa vari kupi. So maybe I'm a Legion who was not allowed to do in the proximity of the presence of Jesus. But after Jesus has gone, I went into 10 cities preaching. And look at John now. Stop because wakandiona musonda kakastwa mweya watsvina. John akudichi pa chapter rabai muri papo. I know 10 cities. I know 10 cities. Wakutanga kuparidza. Akutanga kuparidza chapter 9 verse 49. John ndokubva amurambidza netimu rake. Nekuti vakamuona musi wakadzingwa mweya watsvina. Ndoba mfesi ausiwa kanzi usaparidze. Wakanzi ndakumba kai. Wakatoa iwo wakarambidza kuti tera iwo. Mwari wakadusa kutoparidza kuno tamurambidza. Tamurambidza. Dai Jesu akabvunza ndiye ati ndiye Legion uyoyo. Wotakaona achiparidza. But Jesu nobody mamurambidzire. He who is for us is for us. And ari kurwa against us is against us. And then verse chapter 49 is verse 49. Chapter 9 verse 49. And John answered and said, Master, we saw one casting out devils in thy name, and we forbade him, because he followeth not with us. And Jesus said unto him, Forbid him not,
For he that is not against us is for us. Now Jesus is giving him the green light. But vadzidzi vakarambidza because vakamboona nhoroondo. Unoziva pane zvinhu zvaunorambidzwa because vana nhoroondo yako. Mamax ako matatu ako inhoroondo. But haucharambidzi kusevha Mwari because une matatoes inhoroondo. Nhoroondo yako ngairegedze kurambidza kusevha Mwari. Zvawakaita kumashure ngazviregedze kurambidza kusevha Mwari. Wakaponda wakauraya. But nhoroondo yekare ngairegedze kurambidza. As long as you serve God as an individual, Jesus is acknowledging that. Jesus is approving that. Jesus is certifying that. Look now, Legion is being certified by Jesus. And this Legion is a name. Vadzidzi vaJesu, if you could find the verse. Vadzidzi vaJesu, Jesu ari pamuchinjikwa. Jesu aroverwa pamuchinjikwa, abviswa hembe. Peter anakuya nehembe. Andrew or Philip haana kana even guwa kana mafutawo zvawo ekuti Jesu azozorwa kana mamwe machira ekupa Jesu kuti achipinda mubwiro aine machira hapana. Wakatanga kuuya nezvinonhuhwira ndi Nicodemus wakauya ari ega in the first place kuna Jesu. Wechida kuseva zvakanaka muimba yaMwari ita wega. Nicodemus became a secret disciple nekuti akaita ega. Mukadzi wainzi Maria Magdalene akaita ega, and Jesus appeared to her before Jesus. And there this man again called Simon of Arimathea. You see this? Simon of Arimathea ndokubva auya pana Jesu. Bible robbery, he was a secret disciple. Meaning to say this is the disciple who was preaching in Decapolis. Ndokurambidzwa nevadzidzi. Waiparidza ku Decapolis ndiye ainzi Legion. Takawanda. So Legion is Simon of Arimathea. Read the verse. John chapter 19, verse 38. John chapter 19, verse 38. And after this, Joseph of Arimathea, this is now being a disciple of Jesus. Being a disciple of Jesus. Remember, a secret disciple of Jesus. Secretly for fear of the Jews. Fear of the Jews because makambo ndirambidza futi. Why am I afraid? Makambo ndirambidza futi panakada kuparidza. Yeah. You stopped me. Why? Because you saw me in tombs. Ndechizvicheka nematombo mukandidzivisa. Saka kutya vanhu hakukurambidzi kuseva Mwari. Why are we serving God this time? We are not afraid of anyone. We are serving God because we don't fear anyone. We serve God because God called us to serve Him. So whatever you're going to be doing from today, don't impress your men of God. Impress God. As long as it is good with your God, as long as it is good with your Jesus, Joseph Almighty, do it. Ita. Zvinofanza Jesu wako. Despite vadzidzi vaJesu vanodzivisa. Look at him now. He's now saving. What did he do? But secretly for fear of the Jews, besought Pilate that he might take away the body of Jesus. And Pilate gave him leave. And he came therefore and took the body of Jesus. The funny part of it now, ndiye autokumbira mtumbi wa Jesu kuti uburutswe. But Peter uripo, Judas Iscariot wacho wakasaka kuti aturikwe, watoturikwa kudharawo futi. Saka hapachina madzikiri because waturikwa wakare watapa mchinjikwa wakewo wazvisungirira. All the 11 disciples hapana akakumbira mutumbi wa Jesu. Saka kuwanda pamwe pachakushande. But one disciple akavingwa na Jesu ndokukwanisa kumbira mutumbi wa Jesu kuna Pilato ndokutopiwa asi mudzidzi wa Jesu anozivikana. But Pilato ndokuziva kuti uyu makumbirira ndo mudzidzi chaiye usina gurumandira. And the funny part of it, Nicodemus ndiye akutopa zvinonhuhwira ndizvo. Yeah. Verse 39. And they came also Nicodemus. Which look at the first why Nicodemus? Not Peter, Nicodemus. Saka pambacho mudzikaona chechi pambacho ntorarama nevanhu vekunze. Kwete vemuchechi macho. Unotendeukira kunetsa.
Kutendekura ine expense. Kutendekura ndikutengere feni. Kutendekura ndikubhadharire magetsi. Kutendekura ndikutengere PA system. Kutendekura ndiko kunamatira ndinguya nefiyo yangu chikunamatira chete. Ndinguya ine expense. Ndichisevwa nevanhu vekunze. Judas Iscariot caused me to be killed. Peter denied me. Hush. And all the 11 disciples fell to ask for my body to be removed from the cross. But Joseph of Arimathea did that. And then Nicodemus, what did he do? Which at the first came to Jesus by night. And brought by night. And said, he brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight. Then took they the body of Jesus and wound it in linen cloths with the spices, as the manner of the Jews is to bury. Now in the place where he was crucified, there was a garden, and in the garden a new sepulchre, wherein was never man yet laid. And there laid they Jesus. Therefore, because of the Jews' preparation day, for the sepulchre was nigh at hand. What is some wrong with Muno foot? Peter don't tell a jest of Giroan. Vakamurambi dzwavacho kuseva ndo ane bwiro. Ndaikuzokusimbisa mwana baba wese ari kundinzwa internationally. Despite kunodziviswa, despite you are criticized, serve God as an individual. Chaga chekuseva mwimba yaMwari. Ushamwari mukunamata ushande. Hatiseve Mwari pa ushamwari. Tinoseva Mwari pa chi individual. Like Legion, Joseph of Arimathea. Like a secret disciple who came to Jesus by night, Nicodemus. At times save your Jesus Nicodemusly. Pasina mukadzi aziva, pasina murume aziva, pasina shamwari aziva. Ndokuti usabatwa nevhesi iyo. Matthew chapter 7 verse 23. Yadichi. Uzwe bhayi wacho zvakaita papa. Matthew chapter number 7. Verse 23. Vanhu iyo vakaprofita muzita ravo, vakaparidza muzita ravo, vakaita minanda yese, vakaita all these things. Vakamisa zvakawanda muzita raMwari. But the Bible wrote varati chipa verse 23. And then will I profess unto this them. Is Jesus, not God. It's Jesus who is saying so. Kuti mafane ndichazodaro ndichati I never knew you. I don't know you. Ndokusaka when Peter ran into the tomb and John ran into the tomb where Jesus was, because it was not Peter's tomb, it was not John's tomb, but it was Joseph Arimathea's tomb. Jesus never appeared to Peter and John, but he appeared to a woman called Mary Magdalene. Because Mary Magdalene, Jesus knew him because she was serving as an individual, not as friends. You must learn to serve as an individual. You are failing and you are going nowhere because of this friendship serving. Learn from the tree that you are eating fruits from. How many friends do I have? You go nowhere in a friendship agenda. You go nowhere. Look at the verse now. And look what's there. I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Phrase would say, show me a friend or your friend, and I'll tell you true colors. It's the truth. Ndichiri mudiki ndaiblema vanhukadzi. Ndechiti vanhukadzi vanokanganisa ushamwari hwevanhu. Nokuti itsika yakuti munhu akaroora pamwe pacho ushamwari hunoenda huchipera kamukada wocherechedza. Ndakazonodiscover kuti haizi nyaya yemunhukadzi. Inyaya yekuti at least pazouya munhu ari straight anokwanisa kusolva problem yakanga iripo. Saka munhukadzi anenge akualigna murume muposition yekuva pamba kwete kashamwari. Saka kaushamwari kachikumuka bichana kachibva ubaba huchipinda. Shamwari inofungidzira kuti ndababa ndo hwapo. Asi iwo ukavawo baba tinotaura. So people of God,
Be like Peter. After the death of Jesus Christ, he realized that I have to be an individual. I have to be alone. Ndosa mumvuri wa Peter. Mumvuri wa Peter. Kodela tayo na Andrew. Wawe munhu wani. Zva munhu wani. Tabitha haana kuzomutswa. Peter, Jory, James nekhulu zhinji. Peter now is in the picture as an individual. Uchida kuseva zvakanaka muimba yaMwari. Be an individual. Itawega. Listen to me. Itawega. Inzwa ni Philip. Wakanzi chienda unoona an Ethiopian man. Philip was an individual. They were in Jerusalem after the prayer and so forth. Philip stood up as an individual, not as the 12 disciples. Pawaifamba vari 12 hapana zvakamboitika. But pavanga va 1-1, Philip could baptize an Ethiopian in the spirit because physically he was in Azotus. He was found in Azotus, meaning to say he was doing this in the spiritual realm. Why was he able to do that? Because he was now an individual. Paul alone. Wangari gurumandira kanziso. Paakadonha ari 1, akatanga kuziva ndimari ko ishe. Ukarohwa uri 1 unoziva. Munozvinyanya kuda kuungana. Uda kurohwa uri 1 ukadonha wega ukaita bofu uri 1. Pauchabva ipapo uchanyora the 5 books. Uchanyora at least 3 quarters of the New Testament. Uri 1. Uri gurumandira uzviite. Be alone. If you want to serve God well. Hear God alone. If you want to serve God well. Be like Abraham. Not like Lot, who ended up in Sodom and Gomorrah. Pamurwenda mugurumandira. Munoswedera mugurumandira. Lot pawakabva pandini. Wakati uri kuenda kumafuro. Musiti mawari mafurera. Varume vatumwa kwauri na Abraham vapfuura nekumba kwaAbraham vapindire musiti kusvika vamba makwewe kana vamboti uda mafuro wapindire muSodoma neGomora. Very soon you will join the group of the people who shall be destroyed by this so-called the love of greener pastures. Serve God as an individual, like Legion, who preached to Decapolis, to 10 cities as an individual. By the time you realize this, maybe the time will be gone. Peter realized it after the time was gone, and they were killed. But I don't have a verse or a record of Joseph of Arimathea being murdered. But all the 12 disciples of Jesus were murdered because they realized it after a long time. Akatofa rufu rwaMwari ndi Johani, but maso wanga asisina. Pemuchazorealize baba mvura inenge yari wandira. 7 as an individual. Chese chinokuitwa muimba yaMwari. Chese chinoti Mwari vaitirwe. Ita uri wega. Chiwi syndrome ngachikutiza nezita raJesu. Chekuti vanhu havasi kuzviita, vanhu vari kudai. Ichocho chinokukanganisai kuti uregedze kuachiva zvofanira kuachiva muimba yaMwari. Uregedze kuzowana zvaunofana kuwana. Mubayiro waunofana kuwana nezuva rekupedzisira unounyimwa nekuti Jesu wati ati bvai pano vaite sakarurama. Iwe wakaprofita. Imi makabudisa mweya tsvina. Makaita minana in a group. That alone is a sign that you are going nowhere. Thank you very much, people of God. My advice today is don't focus on the men of God alone. Focus on God, who is the owner of the men of God that you follow. Don't focus on church alone. We don't have churches in heaven. We have saints in heaven. So focus in righteousness, not in the name of a church. Be a member of a righteous group. Be the righteous. Than being here talking about our church, this is our papa, this is our but you will die without receiving. Stay blessed, people of God. I believe
this message is going to make sense unto your soul and unto your spirit, but most importantly, unto your heart. May your heart communicate with your mind that this message will be a memorable message, never to be forgotten, but always be remembered that it is good to be in the presence of God than in the presence of a man of God in his church. Be in the presence of God, then serve under a man of God in his church, but in the presence of God. Stay blessed, and God bless you.